ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. Some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ. അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ്, ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ്, അതിന്റെ മാസ്, അതിന്റെ ഡിസ്കവറി എല്ലാം നിങ്ങൾ അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് തോന്നിയല്ല, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറേയേറെ പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. കുറെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്, കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക് തന്നെയാണത്. ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്, സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. ഇപ്പൊ ഈ സെയിം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ വെൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അറ്റോമിക് മാസ്, ഗ്രാം ആറ്റം, ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ്, മോൾ, ഗ്രാം മോൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക, കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസുകളുണ്ട്. എനിഹൗ we shall start with the first chapter of chemistry, the first year, first chapter, that is some basic concepts. ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സർവേശ്വരൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് താഴ്ന്നു വരുവാനും എന്റെ തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നു വരുവാനും സർവേശ്വരൻ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങുന്നു. സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു പോകാം. കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാം. ഇവിടെ കുറേയേറെ സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? കുറേയേറെ കുട്ടികൾ, കുറേയേറെ കുട്ടികൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുണ്ട്, കുറേ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുട്ടികൾ കുറെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളും കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പതുക്കെ അത്ര വേഗതയിലല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. ഓക്കെ, വിത്ത് ഓൾ യുവർ പ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹെൽപ്പ് shall we start some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. We shall start with the laws of chemical combination. Atoms combine together. Atoms do combine to form molecules. How do atoms combine? And this combination of atoms to form molecules is based upon some certain laws. ആ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, that is the laws of chemical combination. The combination of atoms to form molecules is based upon some certain laws which are known as the laws of chemical combination. അതില് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. മാറ്റർ ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. So the law of conservation of mass, stays sad. എന്താണ്? Matter can neither be created nor be destroyed. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? Reactants react together to form products. Law of conservation of mass stays sad.
The total mass of the reactants is equal to the mass of products. That is mass of reactants. Another way, total mass of reactants is equal to the total mass of products. And this law of conservation of mass, which was put forward by Antoine Lavoisier, law of conservation of mass, was put forward by Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier. Law of conservation of mass. എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുരുമാനൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാട്ടോ. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? Matter can neither be created nor be destroyed. In other words, the total mass of the reactants is equal to the total mass of products. Total mass of the reactants which is equal to the total mass of the products. If you consider a reaction between hydrogen and oxygen, reacts with oxygen to form water. To form water. Equation എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതും? H2 plus O2 gives H2O. Balance ചെയ്യുമ്പോൾ 2H2 plus O2 gives 2H2O. Mass of the reactants 2H2, that is, says that 4 gram of hydrogen, 4 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen to produce 36 gram of water. The law of conservation of mass states that the mass of the reactants is equal to the mass of products. ഇതിൽ reactant ഏതാണ്? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് reactant. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും reactant എന്ന് പറയുമ്പോൾ reactant ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും. 4 gram of hydrogen always reacts with 32 gram of oxygen. 4 gram of hydrogen water produce ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് 32 gram of oxygen മാത്രമായിട്ടാണ്. അവ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 36 gram of water. That is, what is the mass of reactant? 32 plus 4, that is 36 gram. 36 gram. അതിൽ 4 gram of hydrogen, 32 gram of oxygen is the mass of reactant is equal to 36 gram. Mass of products, water form ചെയ്യുന്നതാണ്. Again, it is 36. That is, mass of the reactants is equal to the mass of products. Clearly, mass of reactants is equal to the mass of products. Good. You take another example. Carbon combines with oxygen to form carbon dioxide. Carbon combines with oxygen to form carbon dioxide. Carbon burns in excess of oxygen to form carbon dioxide. Equation: carbon plus O2 gives carbon dioxide. If you take 12 gram of carbon, 12 gram of carbon combines with 32 gram of oxygen to produce 44 gram of carbon dioxide. The reactants ഏതാണ്? കാർബണും ഓക്സിജനും. 12 gram കാർബണും 32 gram oxygen. They will react together. 32 plus 12, which is equal to 44. The mass of the reactants is equal to the mass of products. Simple law. മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. Matter can neither be created nor be destroyed. The total mass of the reactants is equal to the total mass of products. Is it clear? The law of conservation of mass, which was put forward by Antoine Lavoisier. Clear? First law, that is the law of conservation of mass. അടുത്ത ലോയിലേക്ക് പോവാം. Second law. Yes, law of conservation of mass. The second law. Law of definite proportions. അല്ലെങ്കിൽ
law of constant composition. Law of definite proportions. Law of constant composition. ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. Constant, definite പറയുന്നതാണ്. The same compound contains the same elements. The compound always contains the same elements combined in the same fixed proportion by mass. By mass. That's important now. Say, water can be obtained from any source. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കുക, കിണറ്റിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ water can be prepared by the reaction between hydrogen and oxygen in presence of a catalyst. In the presence of hydrogen and oxygen തമ്മിൽ react ചെയ്തിട്ട് water produce ചെയ്യും. Whatever may be the method or whatever may be the natural source of water, whatever may be the method of preparation of water, anyway എങ്ങനെ water നമുക്ക് prepare ചെയ്താലും it all this compound contains water എന്നുള്ള ഒരു compound എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് combination of elements ആണ് അല്ലേ. Water contains only two elements. അതിൽ രണ്ട് elements മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ രണ്ട് elements ഏതാണ്? These elements are hydrogen and oxygen. Water obtained from any source, water obtained from any source always contains two elements. That is hydrogen and oxygen. That is hydrogen and oxygen. Contained from any source always contains hydrogen and oxygen. And they are combined in a fixed proportion by mass. ഏതാണ് fixed proportion by mass? Fixed proportion by mass. Yes, good. കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ 1:16 അല്ല ട്ടോ. 1:16. Hydrogen and oxygen. They will have a ratio. Hydrogen and oxygen. ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Hydrogen and oxygen in the ratio. Hydrogen and oxygen in the ratio that is 2:16. 2:16. That is hydrogen and oxygen is in the ratio 1:8 by mass. In terms of mass, water obtained from any source always contains only two elements, that is hydrogen and oxygen. And the ratio of hydrogen and oxygen by mass, രണ്ട് atom of hydrogen ഉണ്ട്, therefore it is 2. ഒരു atom of oxygen ഉണ്ട്, atomic mass is 16. Atomic mass of hydrogen is 1. Therefore 2 hydrogen, 2:16. This 2:16, that is 1:8 by mass. 1:8. Good. 2:16, that is 1:8 by mass. That is the law of definite proportions, അല്ലെങ്കിൽ law of constant composition. Law of constant composition. വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് if you take sodium carbonate, when it is treated with HCl, sodium carbonate എടുക്കുക, ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് sodium carbonate എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡോ ആഡ് ചെയ്യുക. We'll see brisk effervescence. ആ brisk effervescence എന്തുകൊണ്ടാണ്? Just due to the formation of carbon dioxide. Product ഏത് വരും? Sodium chloride plus water plus carbon dioxide. Sodium carbonate, when it is treated with equation balance ചെയ്യുമ്പോൾ, when it is treated with an acid, it liberates carbon dioxide. If you take any magnesium carbonate, second group, magnesium carbonate, on heating, it decomposes to form magnesium oxide plus carbon dioxide. Second group carbonates on heating decomposes to give carbon dioxide. Carbon കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, carbon burns in excess of oxygen to produce carbon dioxide. Carbon burns in excess of oxygen to produce carbon dioxide. Carbon dioxide.
അപ്പോ ഒരു കാർബണേറ്റ് right now, yes. About carbonate, when distilled with an acid, produces carbon dioxide. Second group, carbonates. Magnesium carbonate on heating gives carbon dioxide. Carbon, when it is burned in excess of oxygen, also gives carbon dioxide. In the atmosphere, like carbon dioxide. Whatever may be the method of preparation of carbon dioxide, method carbon dioxide prepare. It always contains, this carbon dioxide contains only two elements, carbon and oxygen. It contains only two elements, that is carbon and oxygen. And what is the ratio between this carbon and oxygen? 1:2 എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. This by mass ആണ്, by mass ആണ്. By mass എന്ന് പറയുമ്പോൾ atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen 16 12 is to 32. 12 is to 32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലേ, 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്തൂടെ? That is equal to divided by 4 divided by 4. Therefore 3 is to 8. 3 is to 8 by mass. Carbon dioxide obtained from any source. Carbon dioxide obtained from any source always contains only two elements, that is carbon and oxygen. Carbon dioxide obtained from any source always contains only two elements, that is carbon and oxygen, and they are combined in a fixed proportion, in a definite proportion, in a constant composition is constant. The composition is constant. And that composition, carbon is to oxygen composition is 3 is to 8 by mass. By mass. It is depending upon the atomic mass. Atoms ratio. It is by mass. There is a law of definite proportions. And this law of definite proportions, which was proposed by Joseph Proust. Joseph Proust. Clear? Our law, what is the definition? Law of definite proportions. Chemical compound always contains, same chemical compound always contains the same elements combined in the same fixed proportion by mass. Chemical compound always contains, same chemical compound always contains, the same elements combined in the same fixed proportion by mass. Clear? Anybody has got doubt regarding the law of definite proportions and the law of constant composition, which was proposed by Joseph Proust? Nobody has doubt. I think everybody is clear. Yes. Law of definite proportions. Our law of law of conservation of mass, law of constant composition, law of definite proportions. The third law, that is the law of multiple proportions. The law of multiple proportions. And then the law of multiple proportions. Two elements combine. Two elements combine to form more than one compound. Say hydrogen and oxygen. Two elements are combines to form more than one compound.
That is, one is water, the other one is hydrogen peroxide. H2O2, we call it as peroxide. Peroxo linkage ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ peroxide എന്ന് പറയാൻ കാരണം. Hydrogen peroxide. O linkage. Hydrogen peroxide. Peroxo linkage. Of multiple proportion പറയുന്നത്. Two elements, if two elements combines to form more than one compound, the different masses of one of the elements, the different masses of one of the elements which combines with the fixed mass of the other will always bear a simple ratio, simple whole number ratio. നോക്കാം, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്തു. ഇൻ വാട്ടർ, what is the ratio of hydrogen is to oxygen? Ratio of hydrogen is to oxygen. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ്? 2:16 അല്ലേ? 2:16. Hydrogen and oxygen, the ratio is by mass is 2:16. 2:16. In hydrogen peroxide, what is the ratio of hydrogen is to oxygen? Hydrogen is to oxygen. 2 ഉണ്ട്, 2 atom of oxygen ഉണ്ട്, അപ്പൊ 16 into 2 32. 2 elements combine to form more than one compound. ഇതിൽ ആരാണ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് വരുന്നത്? The different mass is that of oxygen. Oxygen is different mass, 16 ഉം 32. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? This one is different mass, oxygen, which combines with, ആരായിട്ട് combine ചെയ്തു? With the fixed mass of the other. ഇതിൽ ആരാണ് fixed mass? Hydrogen is fixed 2. ഇത് fixed ആണ് അല്ലേ? This is fixed. One is fixed. അപ്പോ പറയുന്നതാണ്, ലോ പറയുന്നു, when two elements combines to form more than one compound, the different masses of one of the elements, element different mass, which combines with, ആരായിട്ട് combine ചെയ്യുന്നു? With the fixed mass of the other. ഇതിൽ ആരാണ് fixed mass? ഈ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് fixed mass. ഹൈഡ്രജൻ ആണ് fixed mass. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് മാസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് മാസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ. അപ്പൊ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 16:32. 16:32 is equal to 1:2, a simple whole number ratio. Clear ആണോ? Once more, yes, പറയാം. ഈ ഡെഫിനിഷൻ വേണം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. പറയാം, പതുക്കെ പറയാം. When two elements, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാതെ കാണാതെ ഈ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കരുത്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കരുത്, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കുക. മനസ്സിലാക്കി അല്ല കാണാതെ when two elements combine to form more than one compound, അങ്ങനെയുള്ള പഠിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കുക, മനസ്സിലാവും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും, അപ്പൊ രണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുക. When two elements combines to form more than one compound, രണ്ട് compound ഫോം ചെയ്യും, ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറും ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ. When two elements combines to form more than one compound, ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. The different masses of one of the elements, the different masses of one of the elements, which combines with the fixed mass of the other, which the different masses of one of the elements which combines with the fixed mass of the other, will always bear a simple whole number ratio.
will always bear a simple whole number ratio. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കരുത്. ഡെഫിനിഷൻസ് ആയാലും എന്തായാലും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. Law of multiple proportion. This law of multiple proportion which was proposed by John Dalton. John Dalton. Last line once more. Yes, where if two elements combine to form more than one compound, the different masses of one of the element, which combines with the different masses of one of the elements, which combine with the fixed mass of the other, which combines with the fixed mass of the other, will always bear a simple whole number ratio. Two elements combines to form more than one compound. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. വേണമെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വെക്കാം. If you take the nitrogen combines with oxygen, nitrogen combines with oxygen. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം ഓക്സൈഡ്? നൈട്രജൻ combines with oxygen, different oxides. കുറേ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Oxides of nitrogen. Nitrogen combines with oxygen to form different oxides. Yes, N2O. One is N2O. N2O is known as nitrous oxide. And this nitrous oxide is known as laughing gas. Nitrous oxide N2O, which is known as laughing gas. പിന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ട് NO, that is nitric oxide. നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് combines to form nitric oxide. പിന്നെ N2O3, dinitrogen trioxide. പിന്നെ NO2, that is nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് NO2 at a very low temperature, it forms N2O4. N2O4 ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ two molecules of NO2, they will combine together to form they dimerize. Two molecules of NO2 combine ചെയ്തിട്ട് N2O4. അപ്പോൾ N2O4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ എന്ത് വരും? We can call it as dinitrogen tetroxide. Dinitrogen tetroxide. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കൂടിയുണ്ട്. Another one is N2O5. We call it as dinitrogen pentoxide. Good. Rohan. ഇത് അപ്പൊ nitrogen burns in oxygen. Nitrogen combines with oxygen to form different. What are the methods of preparation of oxides? What are their structures? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതിലെ? P ബ്ലോക്കില് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ അല്ലേ? നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പഠിക്കും.
അടുത്ത് തന്നെ പി ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, ഡൈനൈട്രജൻ ട്രയോക്സൈഡ്, NO2 അല്ലെങ്കിൽ N2O4, ഡൈനൈട്രജൻ പെന്റോക്സൈഡ്. ഇവിടെ ആരാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത്? നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. Two elements combines to form more than one compound. ഒരു രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? കോമ്പൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 ഡിഫറെന്റ് ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. This formation of oxide, the formation of oxides ഏത് ലോ ഒബേ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് that is a law of multiple proportions. That is a law of multiple proportions. The formation of oxides by the combination of nitrogen and oxygen. The combination of oxides, nitrogen dioxide, nitrogen tetroxide, nitrogen pentoxide, nitric oxide, nitrous oxide. They obey the law of multiple proportions. എന്താണ് law of multiple proportions പറയുന്നത്? If two elements combines to form more than one compound, form ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5. N2O5. Nitrogen and oxygen, they will combine together to form these various oxides. Law പറയുന്നു the different masses of one of the elements which combines with the fixed mass of the other. How it obeys the law of multiple proportions എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫിക്സഡ് ആണോ അല്ലേ? N2O the ratio എന്ത് വരും? 28 is to oxygen 16. 28 is to 16. NO the ratio 14 is to 16. 14 is to 16. N2O3 again 28 is to 48. N2O4 again 28 is to 64. And N2O5 that is 28 is to 16 into 5 it is 80. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് ആവണം. ഫിക്സഡ് ആവാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് N മാത്രമാണ് വേരി ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫിക്സഡ് ആക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരണം? ഇതും കൂടി ഫിക്സഡ് ആക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ത് വരും? That is 28 is to 32. 28 is to 32. If two elements combines to form more than one compound, 5 compounds, 5 oxide form ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The different masses, അപ്പോൾ ഇത് ഏതായി? ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആയി അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആയി. All are 28. The masses of nitrogen is fixed. The mass of nitrogen is fixed. Therefore, what is the ratio of oxygen? Ratio of oxygen. Now, when two elements combines to form more than one compound, the different masses of one of the elements, different mass, here it is oxygen, the element is oxygen, different mass, combines with the fixed mass of the other, combines with the fixed mass of the other, will always bear a simple whole number ratio. Ratio of oxygen, ratio of oxygen is 16 is to 32 is to 48 is to 64 is to 80. Completely divisible by 16 le ratio of oxygen. Therefore the ratio is 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5. Ratio of oxygen, the simple whole number ratio, the simple whole number ratio. That is a law of multiple proportion. That is a law of multiple proportion which was proposed by John Dalton. Clear ആണോ?
Yes, clear. Thank you. Well, clear ആക്കുക. രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആവും തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എത്ര കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്താലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഫിക്സഡ് ആക്കിയിട്ട് പോകും. The ratio will be simple. ഒരിക്കൽ കൂടി ഡെഫിനിഷൻ. Two elements combines to form more than one compound. The different mass of one of the elements, which combines with the fixed mass of the other, will always bear a simple whole number ratio. That is the law of multiple proportions, which was proposed by John Dalton. Moon important law. Law of conservation of mass, law of definite proportions. This is the law of multiple proportions. Law of multiple. ഈ മൂന്ന് ലോയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ലോയിലേക്ക് പോവാം. Next is the law of reciprocal proportions. Which was proposed by Richard. Law of reciprocal proportions. The law of reciprocal proportions, which was proposed by Richard. എന്താണ് ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് പറയുന്നത്? Law of reciprocal proportions. If an element A, ഒരു element A വേറൊരു element ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും, element B. If an element A combines with an element B in the ratio x is to y, in the ratio x is to y. അവ എയും ബിയും കമ്പൈൻ ചെയ്യും, അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എലമെന്റ് എ combines with an element B in the ratio x is to y. And if the same element A, അതേ element A combines with another element C, വേറെ element C ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും, in the ratio x is to z. അവ ഈ രണ്ട് എലമെന്റും these are the same ആണ്. An element A combines with an element B in the ratio x is to y, and if the same element A combines with an element C in the ratio x is to z. അറിയാം, പിന്നെ വളരെ വെൽ ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്ത എന്ത് പറയും? If B and C were to combine, ബിയും സിയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if B and C were to combine, they will do so in the ratio, എന്തായിരിക്കും ratio? In the ratio y is to z. In the ratio y is to z by mass. An element A combines with an element B in the ratio x is to y, and if the same element A combines with another element C in the ratio x is to z, and if B and C were to combine together, they will do so in the ratio y is to z by mass. ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് പോകാം ഡെഫിനിഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. ഇഫ് യു ടേക്ക് an example, കുറെ കൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, if you take an example of carbon and hydrogen. കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? കാർബൺ combines with hydrogen. കാർബണും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ? the simplest hydrocarbon, that is methane, is formed. Carbon and hydrogen reacts to form methane. The same element carbon
combines with oxygen to form carbon dioxide. If an element A, element A, if an element A combines with element B, in the ratio, methane എന്ന് പറയുമ്പോൾ the ratio of carbon is to hydrogen എന്ത് വരും? In methane, the ratio of carbon is to hydrogen by mass. The ratio of in methane, the ratio of carbon is to hydrogen by mass is. What is the answer? Yes, it is carbon. Carbon is equal to 2n. Hydrogen, atomic mass of hydrogen is 1. All hydrogen, therefore 12 is to 4. If an element A combines with an element B in the ratio x is to y, if the same element A in carbon dioxide, same element A combines with oxygen, then another element C, that is oxygen. If an element A combines with B, that is hydrogen, in the ratio x is to y, same element A combines with another element C, that is oxygen, in the ratio carbon dioxide. What is the ratio? Again, 12 is to oxygen, 32. പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സെയിം ആണ്, ഇതിന്റെ mass is the same, that is carbon. Then പറയുന്നതാണ്, if hydrogen and oxygen were to combine, if hydrogen and oxygen were to combine, they will do so in the ratio hydrogen oxygen, that is 4 is to 32. They will do so in the ratio 4 is to 32, that is 1 is to 8 by mass. 1 is to 8 by mass. That is the law of reciprocal proportions. The law of reciprocal proportions. So, what is the law of reciprocal proportions, which was put forward by Richard? In definition ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയിരിക്കട്ടോ. If an element A combines with an element B, if an element A combines with an element B in the ratio x is to y, and if the same element A combines with another element C, in the ratio x is to z, then if B and C were to combine, then if B and C were to combine, they will do so in the ratio y is to z. They will do so in the ratio y is to z by mass. Definition really? Can you repeat it? Yes, okay. Again, ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി എഴുതാം. If an element A combines with an element B, in the ratio x is to y, element A combines with an element B in the ratio x is to y, and
if the same element A, if the same element A combines with another element C, combines with another element C in the ratio X is to Z, in the ratio X is to Z, and if B and C were to combine, if B and C were to combine, they will do so in the ratio, B and C were to combine, they will do so in the ratio Y is to Z. They will do so in the ratio Y is to Z by mass. They will do so in the ratio Y is to Z by mass. Hanit, എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ? എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സേ മീഥേൻ, കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ്, methane, carbon disulfide, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon disulfide, carbon disulfide, carbon dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, which one of the following sets, ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, which one of the following sets obeys the law of reciprocal proportions? ഇതിൽ ഏത് സെറ്റാണ് reciprocal proportion obey ചെയ്യുന്ന സെറ്റ്? Which one of the following sets obeys the law of reciprocal proportions? All A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നുമില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടോ? Obeys the law of two elements. ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കി റേഷ്യോ നോക്കാൻ അധികം നേരം നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ സെറ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് സെറ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇഫ് തമ്മിൽ കാർബണും, if two elements, carbon combines with hydrogen to form methane, methane form ചെയ്തു, carbon combines with to form carbon disulfide, combine it forms hydrogen sulfide. ഒരു സെറ്റിൽ അത് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ, ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സിലും രണ്ട് എലമെന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആവും. കാർബൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ, then സൾഫർ സൾഫർ. കണ്ടോ? സൾഫർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൾഫർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹൈഡ്രജൻ എഴുതിയിട്ട്, രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാർബൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Therefore, this will obey the law of reciprocal proportions. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, സൾഫർ ഉണ്ട്, സൾഫർ ഉണ്ട്, അപ്പൊ രണ്ട് തവണ സൾഫർ ആയി, രണ്ട് തവണ ഓക്സിജൻ ആയി ഇല്ലേ, രണ്ട് തവണ ഓക്സിജൻ ആയി. പിന്നെ രണ്ട് തവണ കാർബൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കാർബൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സൾഫർ combines with oxygen to form sulfur dioxide, sulfur combines with carbon to form sulfur dioxide, carbon disulfide. If carbon and oxygen were to combine, therefore B is also correct. Option C നോക്കുക, കാർബൺ കാർബൺ രണ്ട് തവണ വന്നു, ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ രണ്ട് തവണ വന്നു, ആ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ സൾഫറും ഓക്സിജനും വന്നിട്ടുള്ളത്, സൾഫർ റിപ്പീറ്റിംഗ് കാണാനില്ലേ, ഓക്സിജൻ റിപ്പീറ്റ് കാണാനില്ലേ. therefore this will not, this will not. Two times, yes, good. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് നേരിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ മതി. അതിന് പിന്നെ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രം റേഷ്യോയിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം,
how to find out the law of multiple proportions. So the multiple proportions എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് സെയിം തന്നെയാണ്, കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ട്രയോക്സൈഡ്, ഡൈനൈട്രജൻ ട്രയോക്സൈഡ്, പെന്റോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യും. എലമെന്റ്സ് എപ്പോഴും രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അല്ല, ഈ ഒരു സെറ്റില് മൂന്നെണ്ണത്തില് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? 1, 2, 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Is it clear? That is the law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportions. എന്താണ്? കാർബൺ 2 ടൈംസ് വേണമല്ലോ. ഹൈഡ്രജൻ വരണം, ഹൈഡ്രജൻ 2 ടൈംസ് നോക്കുക. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നേരത്തെ എക്സാമ്പിളില്. കാർബൺ 2 ടൈം വരണല്ലോ. കാർബൺ ഇസ് എ ഫിക്സഡ് മാസ്. നോക്ക് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ to form methane, the same element carbon combines with sulfur to form carbon disulfide. Carbon combines with hydrogen to form methane. Carbon combines with sulfur. If hydrogen is with sulfur, hydrogen combines with sulfur to form hydrogen sulfide. Sulfide. Carbon 2 തവണ വരണം, ഹൈഡ്രജൻ 2 തവണ വന്നു, സൾഫർ 2 തവണ വന്നു, കാർബൺ 2 തവണ വന്നു. Is it clear? ആരായിരുന്നു അത് സംശയം? റഹ്മാൻ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഈ ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നില്ല. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലോ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ വളരെ അപൂർവം കേസിൽ എൻട്രൻസിന് വളരെ കാലം മുന്നാണ്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ലോസിനൊക്കെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രോപ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസിനെ കുറിച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം, വളരെ മുൻപ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ആണ്. There is a law of reciprocal proportions and law of multiple proportions. Now, sir, is it clear? Okay. So the 4 law of conservation of mass, law of definite proportions and a law of multiple proportions, law of reciprocal proportions. Now we shall see Gay-Lussac's law of combining volumes. Gay-Lussac, ആ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, Gay-Lussac തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. That is the law of combining volumes. വോളിയംസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, gaseous combine, gases combine ചെയ്യാം. When gases combine, say hydrogen gas combines with chlorine gas to form HCl gas. Gases തമ്മിൽ combine ചെയ്യുന്നു. When gases combine ചെയ്യുമ്പോൾ there is a simple relationship. ഒരു simple relationship ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് simple relationship? Between their volumes of reacting gases. ഇതിൽ ഏതാണ് reacting gases? Reacting gas is hydrogen and chlorine. Hydrogen and chlorine are reactants. Therefore, the reacting gases are hydrogen and chlorine. Between the volumes of the reacting gases, എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is ഈ equation നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. 1 mole of hydrogen reacts 1 mole of chlorine. In terms of volume, we can say 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine, or we can say 1 liter of hydrogen, 1 liter of hydrogen combines with 1 liter of chlorine to form 2 liters of hydrogen chloride, or in common we say in terms of volume 1 volume of hydrogen, 1 volume of hydrogen gas combines with 1 volume of chlorine gas to form 2 volumes of HCl.
Therefore, what is the ratio of volume of interacting gases? Hydrogen is to chlorine. The ratio is 1:1. The ratio is 1:1. The volumes of the interacting gases. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോ പറയുന്നതാണ് രണ്ട് ഗ്യാസസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ഗ്യാസസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വെറുതെ കയറി ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് തോന്നുന്ന പോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. അവ തമ്മിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് 1 mole ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് 1 എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. 1 mole എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതിന്റെ മോളാർ വോളിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ട, കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂസിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ്? സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് 1 അല്ലെ? ഇതിനെയാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഇവിടെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? 1. ഇവിടെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? 2. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് മാത്രം നോക്കുക തൽക്കാലം. സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് മാത്രം നോക്കുക. ആ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗ്യാസസ് ആണ്. ഡെഫിനിഷൻ പറയാം. ഡെഫിനിഷൻ പറയാം. ഗ്യാസസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും 1 liter of hydrogen വരാം. We can say in terms of volume പറയാം 1 liter 22.4 liter. എത്ര ലിറ്റർ ആവട്ടെ? 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine, or 1 liter of hydrogen combines with 1 liter of chlorine. Clearly സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തുണ്ടാവുന്നു? 2 liters of HCl അല്ലെങ്കിൽ 2 volumes of hydrochloric acid. പറയുന്നതാണ് ഗ്യാസസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ വോളിയംസ് തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ടിങ് ഗ്യാസ്? വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ടിങ് ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണ്. അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് 1:1. ദ വോളിയം ഓഫ് റിയാക്ടിങ് ഗ്യാസസ് ഈസ് 1:1. അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ്. സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് 1. ഇതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് 1. ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ. Oh, what is that, sir? Can you once more explain it? ഈ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ HCl. ഒരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ടു ഫോം HCl. ഇവിടെ 2 ആറ്റം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ? ഇവിടെ 2 ആറ്റം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം? ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2HCl എന്ന് എഴുതണ്ടേ? ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ വാല്യൂസിനെയാണ് പറയുന്നത് we call it as the stoichiometric coefficient. This is the stoichiometric coefficient of the reactants. ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷന്റെ റിയാക്ടൻസ് ഇവിടെ എത്ര മോൾസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് we call it as the stoichiometric coefficient. Good. കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? Stoichiometric coefficient. 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to form 2 moles of HCl. 2 moles of HCl. 2 moles of HCl. I mean 1 liter of hydrogen. 1 liter of hydrogen. 1 liter of hydrogen എടുക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ 1 liter of chlorine ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they will react together to form എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും? To form 2 liters of HCl. 2 liters of HCl. ഗ്യാസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഗ്യാസസ് തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സിലാണ് അത് പറയുക. In terms of liters, in terms of volumes, what is the volume of reacting gases? Hydrogen is oxygen 1:1. Is it clearly? Hydrogen is to 1 is to chlorine is 1:1. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസസിന്റെ വോളിയം കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം. Say what is the ratio of in this equation? What is the ratio of hydrogen is to chlorine is to HCl? എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതും? What is the ratio of reactants and products? Reactants ഉം products ഉം കൂടി ഞാൻ എഴുതി.
ഇതിൽ റിയാക്ടൻസ് in the ratio of reactants is 1:1 എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? If the products is also included, that is hydrogen, chlorine, HCl, what is the ratio എന്ന് എഴുതും? 1:1:2, 1:1:2. Yes, all of them. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മനസ്സിലായി കിട്ടും. ഈ ലോ ഇനിയാണ് പറയുന്നത്, we call it as Gay-Lussac's law of combining volumes or gaseous volumes. Gay-Lussac's law of Gay-Lussac's law of combining volumes. അല്ലെങ്കിൽ Gay-Lussac's law of gaseous volumes. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലേ, ഗ്യാസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗ്യാസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക റേഷ്യോയിലാണ് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയംസ്. Definition, write down the definition. When gases combine, there is a simple relationship. When gases combine, there is a simple relationship. ഏതൊക്കെയാണ് തമ്മിലുള്ള സിമ്പിൾ റിലേഷൻ? There is a simple relationship between the volumes of interacting gases. Interact ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിനെയാണ് പറയുന്നത് interacting gases. When gases combine, there is a simple relationship between the volumes of interacting gases and the volumes of gaseous products. If any, ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ, അല്ലാതെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഗ്യാസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ when gases combine, there is a simple relationship between the volumes of interacting gases and the volumes of gaseous products. If any, bracket എഴുതിക്കോളൂ, if any product in solid state ആണെങ്കിൽ അതിപ്പോ പേര് റേഷ്യോ വരെ പറയില്ല കേട്ടോ, ഗ്യാസ് ആയിരിക്കണം. Products of interacting gases and the gaseous products, if any, at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. So Gay-Lussac's law of combining volumes അല്ലെങ്കിൽ gaseous volumes. When gas ആണ് combine, തെറ്റിക്കരുത്. When gases combine, there is a simple relationship between the volumes, തമ്മിലുള്ള relationship ആണ് between the volumes of interacting gases and the volumes of gaseous products, if any, at constant temperature and pressure, provided the temperature and pressure should be kept constant. Definition എഴുതിയില്ലേ? Yes, definition കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അല്ലേ? I hope everybody is clear. That is the law of Gay-Lussac's law of combining volumes അല്ലെങ്കിൽ Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Gases combine ചെയ്യുന്ന volumes, gas combine ചെയ്യുന്ന volumes, അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് Gay-Lussac's law. If you take another example, Gay-Lussac's law of combining volumes. Say, നമുക്കറിയാം, in the Haber process for the manufacture of ammonia. എന്താണ് Haber's process for the manufacture of ammonia? Haber's process, manufacture of ammonia process പറയുന്നത് we call it as a Haber's process. In the Haber's process എന്ന് പറയുമ്പോൾ nitrogen combines with hydrogen. Nitrogen gas combines with hydrogen gas. നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോം ചെയ്യ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് യെസ് അമോണിയ. പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അമോണിയ. ഫോർമുല ഈസ് NH3. Ammonia is also gas. Nitrogen combines with hydrogen to form ammonia. Equation ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? How to balance the equation? അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ്. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ വെൽ അറിയുന്ന എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിയാക്ട് ചെയ്തു, എത്ര വോളിയംസ് റിയാക്ട് ചെയ്തു.
എത്ര മോളിക്യൂൾസ് റിയാക്ട് ചെയ്തു? 2 നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരാം? 2 തന്നെ. അപ്പൊ നൈട്രജൻ ശരിയായി. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര? 3 into 2 6 ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം? 3. Now the equation is a balanced equation. Balanced equation. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of and 2 moles of ammonia. Or we say 1 volume of nitrogen, 1 liter of nitrogen reacts with 3 volume of hydrogen to form 2 volumes of ammonia. Therefore, Gay-Lussac's law of combining process equation prakaram, the ratio of volumes of nitrogen is to hydrogen. Nitrogen is to hydrogen matram parayana, it is 1:3. And products, if any products കൂടി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ hydrogen is to ammonia എന്ന് കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ratio volumes of gaseous volumes, the ratio will be എന്ത് വരും? 1:3:2. Ratio of the volumes at constant temperature and pressure is 1:3:2. Well, clearly? Yes. Good. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസുകളാണ് ഇതെല്ലാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങകലെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷന്റെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എഴുതുന്ന ഈ വാല്യൂസ് എത്ര മോൾസ് റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് പറയുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ്. 1 mole of nitrogen, ഇവിടെ 1 mole is the stoichiometric coefficient of nitrogen. ഇവിടെ 3 moles, ഇതാണ് stoichiometric coefficient of hydrogen. ഇവിടെ 2 moles of ammonia, that is the stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. Equation balance ചെയ്തിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പൊ എത്ര മോൾസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 9ാം ക്ലാസ്സിലാണെന്നോട് CBSE ഈ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ? ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. So that is the Gay-Lussac's law of combining volumes and Gay-Lussac's law of gaseous volumes. One more law, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ലോ ആണ്. That is Avogadro's law. Avogadro's law. ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? പറയാം. Equal volumes of all gases contains equal volumes of all gases. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കൂടണോ? Is it clear? Yes, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Equal volumes of all gases contains equal number of molecules at constant temperature and pressure. Equal volumes. If you take, then if you take one liter of nitrogen, 1 liter of hydrogen, 1 liter of ammonia, 1 liter of carbon dioxide, 1 liter of oxygen. ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും any gas you take, provided that it should be equal volumes. Equal volumes of all gases. At എപ്പോഴാണ് equal volumes? At constant temperature and pressure. The temperature and pressure should be constant. പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറിലും വേരിയേഷൻ വരാൻ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം. ടെമ്പറേച്ചറിലോ പ്രഷറിലോ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ പറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാറും. Equal volumes of all gases at constant temperature and pressure contains equal number of molecules.
That is the Avogadro's law. Equal volumes, statement ഇതാണ്. Equal volumes of all gases. Equal volumes of all gases. Equal volumes of all gases at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure contains equal number of molecules. Equal volumes of all gases contains equal number of molecules. Equal volumes of all gases contains equal number of molecules. Yes, again once more, equal volumes of all gases. ഏത് ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ അമോണിയോ നൈട്രജനോ ഹൈഡ്രജനോ, വോളിയംസ് സെയിം ആയാൽ മതി. 1 ലിറ്റർ എങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ, 2 ലിറ്റർ എങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ, 10 ലിറ്റർ എങ്കിൽ 10 ലിറ്റർ. Equal volumes of all gases contains equal number of molecules. Gases equal number of molecules at എപ്പോഴാണ്? At constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ചിലർ പറയുന്നു കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആർക്കാണ് തീരെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ്, എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ഈസ് ഓക്കെ. ഇനി എന്റെ സൗണ്ട് വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? യെസ്. കാൺട്ട് ഹിയർ എന്ന് ഒരാൾ മാത്രമാണല്ലോ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? കേൾക്കാം. Yes, it is so. Equal volumes of all gases contains equal number of molecules at constant temperature and pressure. That is the Avogadro's law. So, the laws of chemical combination. That is, first is a law of conservation of mass, law of definite proportions, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, Gay-Lussac's law of combining volumes, or gaseous volumes, and then the Avogadro's law. The എല്ലാ ലോസും clearly the laws. Once more, ഏതിനെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? First one എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇതായിരിക്കും. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണോ? അല്ല. ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. Matter can neither be created nor be destroyed. Matter can neither be created nor be destroyed. In other words, the mass of the reactants is equal to the mass of products. Mass of reactants is equal to the mass of products. പിന്നെ ഏതാണ്? പിന്നെ പറഞ്ഞ സർ Avogadro law and definite proportions. യെസ്. എന്താണ് Avogadro's law? Avogadro's law അവസാനത്തെ പറയുന്നതാണ്. Avogadro's law പറയുന്നതാണ് equal volumes of all gases contains equal number of molecules. Equal volumes of all gases contains equal number of molecules at same temperature and pressure, അല്ലെങ്കിൽ at constant temperature and pressure.
Equal volumes of all gases contains equal number of molecules at constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure. Yes, equal volumes contains. Srichand, ശരിയാണ്. Equal volumes contains equal number of molecules. Second in the definition. Second in the definition. ആരാണ്? Second in the definition. That is a law of definite proportions. Law of definite proportions. പറയുന്നതാണ്. The same chemical compound. എഴുതിയെടുക്കാത്തവര്. Same chemical compound always contains the same elements. Always contains the same elements. Combined in the same fixed proportion. The same fixed proportion by mass. By mass. ആ വാക്ക് വിട്ട് കളയരുത് കേട്ടോ. Same chemical compound always contains. Once more. പറയാം. ഒന്നും കൂടി എഴുതിയിരിക്കുക. The same chemical compound always contains the same elements combined in the same fixed proportion. Same definite proportion ആണ്. Composition is constant. Proportions are definite. Same constant composition by mass. Same. Fifth one. Upside. ആമോ. അപ്പൊ definite proportions എഴുതില്ലേ? Fifth one എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? Gay-Lussac's law of combining volumes ആണ്. Gay-Lussac's law of combining volumes. ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ആലോചിച്ച് പഠിക്കുക. Gay-Lussac's law of combining volume എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസിന്റെ ആയിരിക്കണം, സോളിഡിന്റെയോ ലിക്വിഡിന്റെയോ അല്ല. When gases combine, gasന്റെ കേസിലാണ്. When gases combine, there is a simple relationship. When gases combine, there is a simple relationship between ആരൊക്കെ തമ്മില്? Between the volumes of, there is a simple relationship between the volumes of interacting gases. And the volumes of, പിന്നെയും വോളിയംസ് തന്നെയാണ്, ഒന്നും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. And the volumes of gaseous products. If any. At എപ്പോഴാണ്? At constant temperature and pressure. എഴുതിയിരുന്നില്ലേ? അഞ്ചാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതില്ലേ? ഡെഫിനിഷൻ വെറുതെ കാണാൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ഡെഫിനിഷൻ കാണാതെ പഠിക്കരുത്. പഠിക്കുക, പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം? മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം. വെറുതെ തോന്നിയ പോലെ അന്ന് 6 ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ 6 കാണാതെ പഠിക്കാം, അങ്ങനെ പഠിക്കരുത്. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ ഗ്യാസ് കമ്പൈൻ സിമ്പിൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് കമ്പൈൻ എന്ത് റിലേഷൻ, എപ്പോഴും 1:3 ആണോ ഇങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി ഈ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ലോയില് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്തുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? എനിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് എനി അതർ ഡൗട്ട്? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്? Yes, everything, all are well clear. The important laws of chemical combination. Happy? Good. That is a law of chemical combinations. ഇനി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഐസോടോപ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ഐസോടോപ്സ്?
isotopes. എന്താണ് ഈ isotopes? പറയുന്നുണ്ട്. Same atomic number but different mass number. Good. Atoms of the same element. Element same ആണ്. If you take the isotopes of carbon. Isotope of carbon is എന്താണ് carbon 12, carbon 13 and carbon 14. ഒരു എലമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുക? അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും here it is bottom ലെഫ്റ്റിലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ്. അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ is written is here. അറ്റോമിക് നമ്പർ 6. ഇതിനേക്കാ തൊട്ട് മുൻപ് ഐസോടോപ്സ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുൻപ് we shall see what is meant by atomic number and mass number. അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ? യെസ്, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്. Atomic number is the number of protons. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പറയാം. Or the number of electrons. ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം? In a neutral atom. ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തില് അത് അയോൺ ആവാൻ പാടില്ല, Cl മൈനസ് ആവാൻ പാടില്ല, Na പ്ലസ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വരും? അത് ന്യൂട്രൽ അയോൺ ആയി. ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തില് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ, ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് we call it as atomic number. Therefore, atomic number is the number of protons. Is the number of protons or electrons, or the electrons in a neutral atom. It is the number of protons or electrons. ശരിയല്ലേ? Yes, same number of electrons and protons. Neutral atom വരുമ്പോൾ the same number of electrons and protons. Therefore, atomic number is the number of protons or electrons in a neutral atom. എന്താണ് mass number? Yes, good. The number of proton mass number is the total number of protons and neutrons. The total number of protons and neutrons is known as a mass number. Mass number. Mass number is always a whole number. The number of protons and neutrons ഇന്റെയും കൂടിയുള്ള എണ്ണമാണ്. അത് എപ്പോഴും ഒരു whole number ആയിരിക്കും. Number of mass number and atomic number. ഒരു എലമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എവിടെയാണ് എഴുതുക? മാസ് നമ്പർ ഈസ് ദ ടോപ്പ്, മുകളിൽ എഴുതണം. എവിടെ? ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ്. ഇവിടെയാണ് എഴുതുക, അല്ലാതെ ഇവിടെയല്ല എഴുതുന്നത്. അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇസ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ്. മാസ് നമ്പർ കാർബൺ 12 ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദിസ് വൺ. കാർബൺ 12 ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. കാർബൺ 12 ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് കാർബൺ 612. കാർബൺ 13 എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? കാർബൺ 613. കാർബൺ 14 6. Isotopes are atoms of the same element. Element is the same. Element same ആവുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് സെയിം ആയിരിക്കും? Atomic number is the same. Atomic number is the same. പിന്നെ അവിടെ എവിടെയാണ് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത്? The difference in the mass number. Clear? They are known as isotopes. Isotopes of carbon. Carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Out of this carbon 14 ആണ് which is radioactive. Carbon 14. Atomic number. The isotopes, atoms of the same element have the same atomic number but different mass number. Isotopes. What are isotopes of hydrogen? Isotopes of hydrogen എങ്ങനെ represent ചെയ്യും? H11, H12, H13. Isotopes of hydrogen having the same atomic number. Atomic number is the same,
but different mass number. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? They are known as protium, deuterium and tertium. Protium, deuterium and tertium. Out of this, tertium is the one which is radioactive. Isotopes. Isotopes are atoms of the same element, that is having the same atomic number but different mass number. Isotopes. Clear on? What is meant by isobar? Isobars. Isobar. And then isobar. See, if you take the example of carbon and nitrogen. Different elements are entirely different elements. One is carbon and nitrogen. Different elements are atomic number is different. Atomic number is different. But same mass number is the same. Mass number same might be there. Mass number same might be there. They are said to be isobars. Isobars are atoms of different elements. Isobar. Atoms of different elements. Atoms of different elements. Different elements are entirely different atomic number. Different atomic number, but same mass number. Mass number mass number is the number of protons and neutrons. Because number of neutrons is equal to that is mass number minus atomic number. Mass number minus atomic number. They are said to be isobar. Do isobars have any similar properties? Similar properties, isobar. Carbon and hydrogen entirely different elements are. Entirely different elements are. Our properties same might be entirely different elements. Elements is entirely different. They have same mass number, same only. If you take another example of argon, potassium, calcium. What is the atomic number of argon? Argon atomic number 3 ആണ്. Argon atomic number ആരാണ് 20 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Atomic number of argon is 18, potassium 19, calcium 20, mass number 40 and 40. Atoms of different elements, having entirely different atomic number. Atomic number is entirely different. Entirely different elements are argon, which is a noble gas. Potassium, highly reactive element. Second group element, that is calcium. But they have got the same mass number. The mass number is the same. There is a number of protons and the neutrons happen to be the same. We call it as isobar. Clear? Isotope and isobar. Another one more. What about isotope? Isotopes. Yes, good. Same number of but different number. But isotope. If you take the example of
Isotones. Two elements, potassium and calcium. Potassium and calcium. Atomic number different ആണ്. Mass number different ആണ്. Mass number same ആണ്. നമ്മൾ isobar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ atomic number mass number different ആണ്. പിന്നെ അവിടെ എവിടെയാണ് സാമ്യത ഉള്ളത്? If you calculate the number of neutrons, that is mass number minus atomic number, 39 minus 19, 20, 40 minus 20, 20. If the number of neutrons happen to be the same, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, we call it as isotones. Isotones. The number of neutrons are the same. Elements having the same number of neutrons. Elements having the same number of neutrons. Say carbon 6, 14, and oxygen 8, 16. Elements having the same number of neutrons. Same number of neutrons പറയുമ്പോൾ 8 6 14, 8 8 16. The number of neutrons are the same. Carbon and oxygen. If the number of neutrons, if the number of neutrons same ആണെങ്കിൽ, number of neutrons are happen to be the same, then we call it as isotones. Isotones. Clear? Yes. About isotope, isobar, isotone. Isotone, number of neutrons be the same. Mass number same about isobar. Atomic number same about different mass number about we call it as isotope. Isotope, isobar, isotone. മറ്റു രണ്ടും കൂടി ഉണ്ട്, അത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. If you take the case of carbon dioxide and N2O. Carbon dioxide and N2O in നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, do you have any similarity between this one? Carbon dioxide, new gas ആണ്, both are gas, nitrous oxide. ഇതില് can you say which one is neutral? Carbon dioxide ആണോ nitrous oxide ആണോ? Which one is a neutral gas among this one? Answer, anybody? Carbon dioxide ആണോ N2 ആണോ neutral? Carbon dioxide ഒരിക്കലും പറയരുത് കേട്ടോ, carbon dioxide neutral അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് dissolves in water at high pressure, അല്ലെ? പ്രഷർ ഒന്നും കൂടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. സോഡ വാട്ടർ എന്താ സാധനം? That is carbonic acid. H2CO3 is carbonic acid. Carbon dioxide is acidic. Carbon dioxide is acidic. Carbon dioxide is acidic. Whereas nitrous oxide is neutral. Nitrous oxide is a neutral gas. അതുകൊണ്ടാണ് ലോഫിംഗ് ഗ്യാസ് കുഴപ്പമില്ല, ശ്വസിച്ചാലും അത്ര വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലോഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇത് കൂടുതൽ ശ്വസിച്ചു വരുമ്പോൾ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്. കുറച്ച് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറി പതുക്കെ ചെറി തരുമ്പോൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ ചുണ്ട് പതുക്കൊന്ന് വലിയും. അപ്പൊ പുറത്തു നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ചുണ്ട് പോലെ ഏത് സമയം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണും. That is nitrous oxide. റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ തിരിച്ചു വരും. അത്ര വലിയ അപകടകാരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ nitrous oxide. So nitrous oxide is a neutral gas. Carbon dioxide is acidic. Both are gases. If you found the similarity among this one, ഒരു molecule of carbon dioxide എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it contains one atom of carbon and 2 atoms of oxygen, അല്ലേ? ഒരു ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട്, 2 ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സെയിം molar mass is the same. Molar mass is also the same. Good. Molar mass is the same.
one atom of carbon and two atom of oxygen. N2O, it contains two atoms of nitrogen and one atom of oxygen. That means in carbon dioxide and N2O, it contains three atoms per molecule. ഓരോന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും it contains three atoms. ഒരു molecule of carbon dioxide three atoms ഉണ്ടാവും. ഒരു molecule of N2O ലും three atoms ഉണ്ടാവും. Number of atoms per molecule is the same. And if you calculate the number of electrons, ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? one molecule of carbon dioxide എത്ര ഇലക്ട്രോൺ? 44. എങ്ങനെയാണ് 44 വരുന്നത്? Number of electrons, atomic number is the number of protons or electrons in a neutral atom. ആർക്കാണ് 16 വരുന്നത്? ആൻസറുകൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 44, 6, 16, 20. അവസാനം വരുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Answer is 22. Number of electrons. What is the atomic number of carbon? Carbon atomic number neutral ആണ്. Carbon atomic number is 6 plus atomic number of oxygen 8. 8 into 2 atoms. അല്ലേ? 2 atoms of oxygen. That is 6 plus 16. That is equal to 22. A carbon dioxide molecule of carbon dioxide contains 22 electrons. A molecule of carbon dioxide. What about the molecule of N2O? ഒരു N2O molecule എത്ര electrons ഉണ്ട്? Calculate. Number of molecules in N2O. Yes, good. Again it is 22. N2O എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? Nitrogen is atomic number is 7 plus 7 plus atomic number of oxygen is 8. 8 15 22. Again 22 electrons. Molecules having the same number of atoms. And having the same number of electrons are said to be isosters. ഓർത്തു വെക്കുക. What are isosters? Molecules having the same number of electrons. Molecules having the same number of atoms. And having the same number of electrons are said to be isosters. Clear ആണോ? പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Which one of the following are a pair of isosters എന്നൊക്കെ പറയും. Which one of the following are a pair of isosters? Option A, carbon dioxide and N2O. Option B, carbon dioxide and NO2. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ NO2 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ NO2 3 atoms ഉണ്ട്. ഇതിലും 3 atoms ഉണ്ട്. Number of atoms per molecule is the same. But what about NO2? NO2ന്റെ എത്ര number of electrons വരും? Nitrogen 7 plus oxygen 16. എത്ര വരും? 23 electrons. Therefore, these are not a pair of isosters. Which one of the following are a pair of isosters? Which one of the following are isotopes? Which one of the following are isotones? ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി കൂടെ? പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ which one of the following pairs constitute isotopes, isobar, isotone, isosters? Clear?
ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. ആ പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. We consider one more case. We consider thorium and uranium. Thorium and uranium. Thorium atomic number is 90 and uranium is 92. Radioactive elements are thorium, uranium, thorium and uranium. 231 and 235. 231 and 235. Uranium 235 and thorium 231. ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി കാണാനുണ്ടോ? Any similarity between these two elements? Both are radioactive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളയരുത് കേട്ടോ. Both are radioactive തന്നെയാണ്. Radioactive. Any similarity in this? Atomic number same ആണോ? അല്ല. Element same ആണോ? അല്ല. Mass number same ആണോ? അല്ല. If you calculate the number of neutrons, number of neutrons നോക്കി. Number of neutrons same അല്ല. എന്തിരുന്നാലും സെയിം അല്ല. Number of protons നോക്കിയാലും electrons നോക്കിയാലും atomic number നോക്കിയാലും mass number നോക്കിയാലും neutrons നോക്കിയാലും all are different. Can you change? Can you just clarify any other similarity? ഏതെങ്കിലും ഒരു similarity, ഏതെങ്കിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Anyone? And the similarity. Protons വ്യത്യാസമാണ്, atomic number വ്യത്യാസമാണ്, mass number വ്യത്യാസമാണ്, number of neutrons നോക്കി അതും വ്യത്യാസമാണ്. അത് വ്യത്യാസം. Yes, good. If you minus the number of neutrons minus the number of protons, number of neutrons minus the number of protons, protons എത്രയാണ്? 90. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 92. എത്ര വരുന്നു? 1 51. The difference in the number of neutrons and the protons appears to be the same. And this set, we call it as isodiaphers. 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 Then we പറയും same isotopic number എന്ന് പറയും. Same isotopic number. Which one of the following constitute are isodiaphers? And which one have the same isotopic number? Just calculate the difference in the number of neutrons and the protons. The difference in the number of neutrons and protons. The difference in the number of neutrons plus and protons happens to be the same. They are the same isotopic number and they are said to be isodiaphers. Isodiaphers. Is it clear? Can you repeat the definitions of isoster and isodiaphers? Isosters. Isoster എഴുതിയെടുക്കും. Isoster. What are isosters? Other definition ആദ്യം എഴുതുക. What are isosters? Molecules having the same number of atoms.
Isosters, molecules having the same number of atoms and same number of electrons. Molecules having നെറ്റിന്റെ ചില കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചിലപ്പോ ഇത് ഇല്ല, ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നുണ്ട് അറിയാം. Isosters വേഗം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നെറ്റിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നു. Isosters are molecules. Isosters are molecules having the same number of atoms and same number of electrons. Molecules having the same number of atoms and same number of electrons. Molecules having the same number of atoms and same number of electrons are said to be isosters. Isodiaphers. Isodiaphers are elements എങ്ങനെയാണ്? Having the same isotopic number. Elements have the same isotopic number. That is the difference between the number of neutrons and protons are the same. The difference, same isotopic number. There is a difference in the number of neutrons and protons. The difference in the number of neutrons and protons are the same. Isodiaphers. What is not clear? And ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, ചെറിയ വേരിയേഷന്റെ ആണ്. ചിലപ്പോ നെറ്റിന്റെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്, ചെറിയ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ ആവാം, ഇവിടുത്തെ വേരിയേഷനോ എന്തോ. ഈ വൈകുന്നേരം നേരങ്ങളിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതുണ്ട്. രാവിലെ എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നല്ല ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നസ് അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി. അപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടോ? NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം സംഘടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഴയതായാലും സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആയാലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരും, സ്നേഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ നെറ്റിന്ന് ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അവ എന്നിട്ട് ആ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കും, വായിച്ചു നോക്കുക. നല്ല രസമാണ് വായിക്കാൻ. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കും. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സുഖമുള്ള രസകരമായ NCERT എന്ത് രസകരമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ചിലത് വായിച്ച് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അതൊരു വായിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അത് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയും കൂടുതൽ താരതമ്യം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റുകൾ പറയുമ്പോഴും അത് ഏത് പേജിൽ നിന്നാണ്. വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കട്ടെ. നെറ്റിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ കുറവാണ്, നെറ്റിന്റെ ഡാറ്റയുടെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഓരോ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോഴും അത് ഏത് പേജിലാണ്, അത് ഏത് സെന്റൻസിലാണ്, അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് എപ്പോൾ ഓർമ്മ വരണം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ്, P ബ്ലോക്കിലെ ആണോ, അത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏത് ഹൈഡ്രോകാർബൺസിൽ, അത് ഏത് ഭാഗത്ത് വരും, പ്രിപ്പറേഷനിൽ വരും, പേജിൽ വരും എന്നറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില കോളംസ് എന്നുണ്ടായിരിക്കും, സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് എന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ കോളംസിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയ അതിൽ NCERT ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക, ചെയ്ത് തന്നെത്താൻ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക് ആകെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ. അതിൽ ഒരു 5-6 ലോസുകൾ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ, അതെല്ലാം ഒന്നും കൂടിയും ആവർത്തിച്ച് നോക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ആകെ പഠിച്ചത് ഈ ഐസോടോപ്പ്, ഐസോബാർ, ഐസോട്ടോൺ, ഐസോഡയാഫേഴ്സ്, ഐസോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വെൽ ക്ലിയർ തറവായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരിക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അറ്റോമിക് മാസ്, ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ്. അറ്റോമിക് നമ്പർ വേറെ, മാസ് നമ്പർ വേറെ, അറ്റോമിക് മാസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. എങ്ങനെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റിലേറ്റഡ് അറ്റോമിക് മാസ്, എന്താണ് മോളിക്യുലർ മാസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. Thank you, my dear students, for listening to me. Have a wonderful evening. Thank you.